dalam BuzzPOP hari ini kita bakal membedah Rick and Morty Season 5 Finale. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPOP TV, serta Alleef Ashaari daripada kakucupuri.com. What's up, bro? Yo, what's up, guys? What's up? Nice jaga-jaga duit kita. Jaga-jaga duit kita. Nanti kena rompak. Seterusnya kena high. Cosplay kita Wan Muhammad, silakan Wan. Oh ya, yeah. Apa khabar semua? Siapa tak tengok Rick and Morty lagi, cepatlah tengok ya. Makin lama makin best cerita dia. So tak apa, masih sempat lagi kalau korang nak layan Rick and Morty ni. So harap-harap tengoklah. Kita akan bedah habis-habis. Yes. Aku agree. Rick and Morty is one of the best TV writing in Hollywood right now. And banyak alumni dia dah mula kerja untuk Marvel, tulis Loki lah, tulis Ant-Man Quantumania lah, so tulis Doctor Strange lah. So if you love any of those shit, you should definitely check out Rick and Morty. Alright guys, so dengan itu kita akan mulakan pembedahan malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so aku akan mulakan dulu dengan reaksi aku adalah it's a whole new dark world of possibilities ya. Judul episod minggu ini adalah double episode Forgetting SARICK MORTHSALL dan juga RICKMURAI Jack. Sebuah double homage kepada filem Forgetting Sarah Marshall dari tahun 2008 serta siri animasi popular Samurai Jack daripada Cartoon Network. Personally aku agak pissed off bila kita terpaksa tunggu 3 minggu since episode 8 sebelum disajikan dengan season finale ini. Namun selepas menonton aku faham that both episode 9 and 10 works better when watched back to back. Episod ini adalah nukilan terakhir penulis Jeff Loveness ya sebelum dia meninggalkan produksi Rick and Morty untuk bekerja dengan Marvel bagi menulis skrip Ant-Man and the Wasp Quantumania. So sebelum aku tanya para panelis kita reaksi satu ayat diorang, jom kita tonton pendapat tenaga kreatif di sebalik produksi tentang double episode ini. Alright, let's go. This is the episode where Rick and Morty break up. Jerk! We spent a lot of time talking about breakups. You're having a fight with your significant other and it's always the same fight. It's the first fight, it's the last fight. You know what? Eat shit! You're just trying to make me feel worthless. I never said you're worthless. In fact, I've given you a very clear metric of your worth. 2 crows. A lot of times you break up, you end up falling in love with whatever's the opposite of whatever you just did. And it's not even about vilifying your previous partner. It's about like, oh, well, I know who I am now. I'm going to train crows that aren't going to question me. We're not the problem. He is. And if you can have a fresh start, then maybe I can too. Morty, who had the luxury of being an underdog in his relationship with Rick, he ends up hooked up with another underdog, and it turns out don't work great together. Morty! Morty! You're fired. Sorry, guys. If I wanted another bleeding heart, I'd inject reanimator serum into an actual bleeding heart. Rick's going through it too. Trying to make the crow relationship work actually is what allows Rick to do the very simple thing he wasn't doing in his relationship with Morty, which is trying to see things from their perspective. What we had was abusive, don't you see? I'm a bad partner because I never made you a true partner. The crows made me see that. Through the crows, he is finally able to learn the lesson of it's more fun if it's a partnership. It's more fun if you have empathy and you care about people. There you go, good as new. So we're like back, right? Rick and Morty together again, full reset? No, Morty, I think we're done. Morty expects them to get back together again because that's what happens at the end of a Rick and Morty episode. And Rick says, actually, no, this relationship was toxic and it's better for both of us if we break up. Every version of us has spent every version of all of our lives in one infinite crib built around an infinite fucking baby. And I'm leaving it. We've been delaying the evil Morty thing for so long, I think, because that changes the show once you do a revelation that big. And he really needed to get into the nitty-gritty of what his actual plan was. Okay, he's president now. Why did he want to do that?
we went back to the original episode he was introduced in season 1 and watched so intensely to make sure that we weren't forgetting about things that were already set up. We both know that if there's any truth in the universe, it's that Ricks don't care about Mortys. A lot of philosophical questions were asked in the room about what is the Citadel? Why did the Ricks build one? What was the purpose? Don't they all hate each other? Rick is a bit more of an integral founding father of the Citadel, whether he'd like to admit it or not. His killing spree ultimately led to a truce that allowed them to form the Citadel, and he's not proud of that because he wants nothing to do with those guys, but he is a little responsible. Morty, I'm not responsible for every fucked up Rick out there. They literally all say that. They all have that excuse. It's part of their system. Evil Morty is this product of a fucked up system. He's a Zoomer growing up in late stage capitalism, and he realizes this whole thing is bad. It has to burn down. And he has to break the central finite curve. He has to break the toxic relationship between Rick and Morty that Mortys have been manufactured into. You can come if you want. Don't blame me if you don't. From where I sit, Morty, that's the best deal on the table. The finale of season 5 is a story about advancing the relationship between Rick and Morty to be one that involves a little more trust. What challenges can we throw at two people willing to commit to working together? Dang, gila dark tu. So, kita mulakan dengan Alleef. Apakah reaksi satu ayat anda? Silakan. For me memang the whole entire season dah memang this is the culmination of the entire season 5 lah. And not just season 5 tapi semua season 1, 2, 3, 4, 5. And yeah, without and ending dia tu macam to me macam the multiverse of madness. Oh, yeah. Definitely, man. Sebelum Marvel buat, dia orang dah buat dulu. I feel like this series at the end of season 5 is like a fresh reboot lah. Like now the next 60 episodes can go wherever they want. That sounds crazy. Yep, exactly. Ending ni memang banyak gila possibilities, but we'll talk about that later. Memang yeah. Alright, no worries. Seterusnya Wan Muhammad, silakan Wan. Dark ke episod ni? Aku enjoy macam Morty, you still stupid as ever even though di season 5. bagi pendapat aku lah. Apa ni, cerita ni ada banyak lapisan dia nak bagi moral story kat sini pasal relationship, pasal the world is very vast and so on. Tapi aku more hook kepada ni lah, dia punya apa tu, ya, the revelation itself is actually memang betul-betul mind blown sebab people dah macam nak tahu tu siapa sebenarnya Reaksi 137 ni. Dia duk tahan-tahan, duk bagi serialize punya episod, duk bagi episod yang mengarut-ngarut. Kadang-kadang dia ada cerita sikit pasal dia punya continuity pasal Evil Morty, pasal Rick Sanchez 137. Yang ni, dia jawab semua. Lepas tu ada satu reference yang waktu bila Morty dah nampak semua benda dalam episod 10 kan. Lepas tu, okay, kalau kau dah tahu, just shut up. Tu actually Rick tengah cakap kita semua. Kau dah tahu kan? Dah senyap. Kita nak bagilah. So bagi beberapa aku ini macam dia bagi answer kat kita. Bagi aku dah puas lah. Tapi walaupun dah puas hati, benda ni macam JJ Abrams tu. Dia bagi kau kotak, kau buka kotak gini. Alah, ada satu lagi dia punya. So yeah, I'm more intrigued on what is coming for the next season because like what Alleef say is open to new possibility. Bagi pendapat aku is macam apa? Jawapan dah ni lah. Question answered, but it's open to more questions. More questions, yeah. More questions. As always, those are the best series TV ataupun filem. Janganlah JJ Abrams tu, ya Allah. Sekolah. Tapi yang ni okey lah, JJ Abrams punya style jangan. Tak suka. Okay, teruskan. Alright, so kita ada beberapa komen yang menarik. Pertama, Amirul mengatakan, bukan episod ni sejam ke? Rasa macam sejam. Yes, dia sejam pasal is 2 episodes back to back. Episode 9 and episode 10. That's why it felt like really, really long. Seterusnya, Easy bertanya, korang tengok dekat mana? Dekat Netflix ada sampai season 4 je. Season 5 sekarang ditayangkan di HBO GO ataupun HBO Asia. Alleef, is that correct? I think you wrote an article about it back in June ke July. Yup, memang season 5 Rick and Morty ada dekat HBO GO je. Dekat Netflix tak. Netflix most probably macam tak ada. Kalau ada pun season 4. Memang sampai season 4. Dia ada season 1 to season 4 je ya. But sekarang dah ada HBO Max. I think over time pun Netflix pun tak ada.
So macam tu lah. So kalau diorang ada kat HBO Go, does it mean it's also on Astro under HBO? No, I don't think so. I think it's only on HBO Go. Okay, cool. So easy kalau nak tengok season 5, HBO Go is your best. Hope. Alright guys, so dengan itu kita akan mulakan perbincangan malam ini dengan 5 babak menarik daripada season finale season 5 Rick and Morty. Babak menarik kita yang pertama adalah tentang episod 9 yang berjudul Forgetting SARICK MORTHSALL, di mana Rick menggantikan Morty dengan 2 burung gagak, manakala Morty pula mengembara multiverse bersama Nick aka The Bottle Boys. So kita ada satu quote daripada Rick kepada Morty. Dia cakap, "What we had was abusive, don't you see? I'm a bad partner because I never made you a true partner. The crows made me see that. I thought they were a joke like you, but it turns out they're more enlightened than any of us." So soalan kepada para panelis, apakah pendapat anda tentang Morty menyedari bahawa hubungannya bersama datuknya Rick adalah toksik? Serta pendapat anda tentang Rick membuat keputusan untuk berkelana bersama 2 gagak sebelum kembali kepada Morty selepas dikayu tigakan oleh gagak-gagak tersebut. I mean, are Rick and Morty doomed to be codependent forever? Atau adakah season 5 finale ini satu era baru bagi hubungan mereka? Kita mulakan dengan Alleef. Silakan Alleef. To me, this is a moment yang macam dah lama kita nak tunggu. Tapi to me macam it came out of nowhere agak sikit. Sebab yes, throughout this season 5 ni banyak growth. Especially aku perasan Morty banyak growth. Rick pun ada sikit-sikit, but and then tiba-tiba dalam season finale ni dia macam realise, oh, yang selama ni dia orang punya relationship abusive. I mean, to me tu macam endgame stuff. Like I think they had a lot more episodes. So macam tiba-tiba in this episode dia realise tu macam agak cepat to me. And to me the first half of this finale, this episode macam nothing much happens, banyak fluff. Dia orang pergi separate adventures. Yeah. And then at the end of the episode tu baru macam ada something macam yang develop the story macam boom. Yeah, there was a lot of gags lah, and aku setuju. Initially I thought like Nick was originally Kyle. Aku macam, is this the lost apprentice of Rick? You know, tapi rupanya alah, it's just some rando he met at the bar, lepas tu nak curi dengan portal gun. Wan, apakah pendapat kau tentang Forgetting SARICK MORTHSALL? Sebelum aku nak cakap pasal episod ni, aku saja nak beritahu satu benda lah. I think the reason why they delay the 3 week for this particular episode, I think because they want audience to macam get ready tau, supaya dia macam nak detach kita sikit daripada semua the previous punya episode in season 5, dan lepas tu fokus kat 2 episod ni saja tau. And then lepas tu diorang agak lucky because at the first cold opening of season 5 episode 9 ni, aku dapat tahu satu benda. I have a feeling, teori Brazil aku, the first cold opening yang Morty datang masuk pergi pancung cookies punya universe tu, pasal presiden yang mewakili macam Amerika Syarikat dengan ISIS punya cookies tu, I think dia baru masuk sebab nak troll Afghanistan. Tu episod 10 bro. Tu episod 10, kita cakap pasal episod 9 je. Episod 9 lah bro, yang dia ni. Oh yeah, he went on adventures sebab dia habiskan jus. Betul. Yeah, that might be a joke at America leaving Iran. Yeah, even Afghanistan. So aku macam masa aku dapat tangkap, masa dia cakap, presiden tu cakap, kita nak leave kejap dia, lepas tu dia take over tak sampai 10 minit. Aku macam bodoh lah. Lepas tu Morty kata, ya. Okay, aku ada banyak lain. Bye-bye. So, bagus lah. Aku rasa tu masuk last minute. Tapi tak tahu lah dia orang nak beritahu tak. Aku rasa tu memang last minute. Troll tu memang baik gila tu. Macam, okay. And then tak silap aku, dia punya pink wafer kat situ ada reference kepada wafer yang dekat Citadel of Rick. Yang bila kau makan yang dibuat oleh Super Rick punya essence kan. The best memory of Ricks. Dia bagi Beth kuda punya ni waktu sambut birthday. Aduh. Yeah, man. Bagi dapat aku juga, cerita ni berdasarkan
forgetting Sarah Marshall punya movie, which is aku tak tengok, tapi nampak bila aku tengok review dia kata dia berdasarkan pasal relationship lah. Bagi pendapat aku, toxic relationship ni is based on perspective lah sebenarnya. Sebab memang bagi kita kalau kita nampak benda tu toxic, tapi the partner kind of love it. Aku cakap okay, why you kind of love it? Tapi sebab kita boleh tengok even in the end of the episode, Morty dah tahu benda tu toxic, kenapa dia nak kembali pada Rick balik? So aku macam they always, that is their cycle. Dia mesti gaduh, betul kawan balik. Gaduh, betul kawan balik. So macam apa yang cakap lah, nampak macam grow. Tapi ini baru episode 9 lah. Tapi tetap macam diorang ada cycle balik. Tapi aku ada satu teori Brazil aku akan cakap lagi pasal benda ni. Cuma aku nak kata lah, kesian lah dekat Morty actually. Sebab Rick kinda, apa dia buat semua ni agak macam tarik je Morty. Morty tak pergi sekolah tau. Sebab dia. Dan lepas tu bagi pendapat aku, betul, berapa bulan mak dia pun macam Beth, apa kau buat ni kan. And then bagi pendapat aku juga, Morty kenapa dia macam bodoh-bodoh, memang aku cakap dia orang bodoh aku sebab ni tau. Every time dia nak bagi opinion, Rick akan halang. Pak, dia kata tak payah, opinion kau bodoh, opinion aku bagus. Last sekali Morty dia punya otak pertumbuhan kat situ lah. So bagi pendapat aku, I think that's why he cannot realize that it's a toxic relationship, because dia bergantung sangat kepada Rick. Rick kan selamatkan nyawa dia atau apa semua, dia rasa macam dependent at the back of his subconscious mind lah. Which is kalau kita nampak ke sini, it's toxic. So aku rasa mungkin pengajaran yang dapat ke sini ialah kau kena penuhkan diri kau dengan ilmu-ilmu yang lain, apa benda pengalaman yang baik supaya kau tahu yang kau boleh design. Apa benda yang kita hadapi ni toxic ke tidak. Kau tidak nanti kau jadi Morty lah. Rick pun macam, aku baru tahu last minute kita ni toxic lah. Allah, Rick. Agak babi lah sebenarnya. And then tu nanti aku cakap pasal crew. Itu saja. Alright. Alleef, what's your thoughts about the cold open? Was that growth untuk Morty? Because that long list is basically everything that Rick fucked up. He had to go back and undo everything on his own. I think so. Sebab to me macam sebab ingat tak, sebab with this season banyak kali kita macam duk theorize macam kenapa Morty in this season nampak macam dia punya karakter dia lain sikit, macam is this the origin of evil Morty? Adakah Morty dalam season 5 ni akan jadi evil Morty? And I think episode 10 especially answered that question. Every time you feel resentful against Rick, you are an evil Morty. Yeah. Sebab because of the revelation in episode 10 but we're talking about that later kan? Yes, kita akan pergi ke segmen kita yang seterusnya. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita bakal membincangkan babak menarik kita yang kedua. So babak menarik kita yang kedua adalah RICKMURAI Jack Bait and Switch, di mana episod homage kepada siri anime tiba-tiba menjadi another epic Citadel of Rick episode. Quote menarik daripada Rick untuk segmen ini adalah di mana dia mengatakan the Citadel runs on canon. So soalan aku kepada para panelis, apakah pendapat anda tentang cara episod 10 bermula bagaikan parodi genre anime, which kita dah nampak earlier masa dia episod Voltron tu, kemudian plot twistnya menukarkannya menjadi another Citadel of Rick episode. I mean, after all, kalau korang ingat season 3 episode 7, the Rick Lantis mix up juga menggunakan kaedah bait and switch ini untuk menipu fans. Adakah tenaga kreatif perlu menyorokkan Citadel of Rick ataupun Evil Morty episode sebegini in future seasons pada pendapat anda? So, silakan Alleef. To me macam I guess it's just a typical red herring kind of thing. Dia orang nak buat macam anime homage and then masuk the canon punya stuff. Because I read this article, dia orang kata macam the writers really macam they like to do episodic episodes, tapi they have to buat canon episode juga. So I mean this is the best of both worlds juga. So ada macam parody punya stuff, ada Samurai Jack punya references, punya style ni, but then for the rest of the episode you get the canon Citadel of Rick and stuff. Tapi aku memang suka opening style. and
And I'm a big fan of Samurai Jack. So aku Oh, macam lagu anime tapi macam tajuk RICKMURAI Jack tapi lagu dia macam anime, betul artwork dia terlebih anime. Wan, apakah pendapat kau? Silakan Wan. Sebelum masuk pendapat aku nak tanya, bila dia nak keluarkan action figure Rick and the Two Crows, lawa tu, dia banyak horse, dia macam vampire hunter di bawa pedang macam Buster Sword, macam boy lawa siap action figure. Itulah okay. Bagi pendapat aku, inilah cara diorang subvert expectation. I think bagus juga sebab aku rasa fan. Macam aku pun dah muak tau bila kau buat benda serialize macam cerita Doraemon. So Rick and Morty macam jadi typical serialize macam Simpson punya ni, orang akan tengok alah ada cerita baru ke, kau nak bagi pasal apa, sedangkan dia dah set up benda yang macam ada continuity tau. And then persoalan macam Rick ni siapa dia travel in the universe. So kita dah attached to this particular Rick, we want to know what behind it. Bagi pendapat aku, of course the creator want to prolong the season untuk penuhkan kriteria untuk dia dapat banyak lagi maybe job ke apa ke, dapat duit lah sebab dia. Sebab kalau dia buat satu cerita yang continuity, bila end mesti orang tak nak tengok lah, macam alah nanti serial macam Doraemon pula, so tak best lah. So diorang macam dilema lah. Sebab tu diorang macam Dan Hammond dia letak yang dalam episode 10 ni, dia cakap bila Morty dah kena cocok dengan brain Rick tu, lepas dia pandang lepas tu dia kata okay now you know about me, now shut up. Itu respon daripada kita, okay siap, kau tak tahu lagi. Tapi betul. Salah Rick, bila even Morty tu buka kepada dimension lain, lagi banyak kita nak tahu. So dia actually nak shut up, tapi dia open new can of worm lah. Tapi bagi pendapat aku, bila banyak multiverse, banyak lagi benda dia boleh buat. Betul. Lagi betul. Macam salah satu benda aku rasa dia boleh buat lah, dia ambil Rick and the Two Crows tu spin off 13 episode. Sebab chapter 13 kan, 12 je lah chapter 13 tengok yang ni. So salah satu lagi aku suka sebab dia macam dia buat serialize tapi dia break kau, ambil kau, kita bagi apa yang kau nak. Pergi kat CITADEL Rick. Aku macam season good. For CITADEL Rick. So I think it's good lah. Cuma aku nak tanya Rick Lantis miss up ni pasal apa lah? Aku lupa lah. Rick Lantis miss up tu, episod tu diorang lalu portal, lepas tu cakap bestnya kita bercuti dekat Atlantis. Tapi the whole episode was about the rise of evil Morty menjadi president of the CITADEL Rick. Diorang yang masa dia bunuh-bunuh orang masa dia bunuh semua Rick yang lain ya. So the whole episode was like 3 different storylines in the CITADEL Rick. Police Morty, evil Morty menjadi presiden, and then another one is about how the simple Rick wafer is made. So 3 storyline in the CITADEL Rick. Dia cakap Tales of the CITADEL Rick. Tapi tajuk tu official Rick Lantis mix up. So diorang hanya keluar idea like, bestnya kita bercuti dekat Atlantis. Macam pasti gila. Tak, I think bagi aku tu metafor yang bagus lah, sebab we expect Rick tengah ni tapi Evil Morty tengah planning kat belakang. Maksud bila Rick leisure, Evil Morty tengah. Dan aku sukalah salah satu reference yang aku suka dalam episod ni, bila Rick okay, dalam episod aku nampak kan, Rick always know apa yang berlaku. Morty always is memang bodoh lah. Dia dah kata Evil Morty nya presiden, dia kata presiden Morty ajak pergi makan kan. Lepas tu dia kata tak nak buat apa kan. Lepas tu Morty kata presiden ajak pergi makan, presiden Morty rasa kau tak nak. Baik, at soon dia reveal himself is evil lah, kita belah. So maksud Rick dah tahu, tapi Rick of course dia ego lah, dia ingat dia boleh lawan balik kan, rasanya lah. Lepas tu cakap-cakap, lepas tu tanya balik, sebenarnya aku nak han kau C137. Lepas tu kata kau evil. Morty, nanti aku nak dengar apa dia cakap. Aku macam Morty. Tapi bagi pendapat aku lah, Morty jadi macam tu, dia jadi bodoh, and dia nak tahu sebab Rick banyak rahsiakan kat dia kan. So of course dia nak dengar diri dia sendiri jadi presiden apa cerita. Tapi lead to distraction lah. Nasib baik Rick Sanchez dia pandai kan. Morty, kau masa kau fill in kata kau fill in chemical kan. Aku fill in. Terus dia ambil guard. Bagus lah. Aku suka dah macam tu. Bila Morty tengah senyum dia ambil guard tu, check tak boleh lah, portal dah kena hack. Memang pandai lah. Semua portal gun kena hack tu. Semua portal gun. Even dia resurrection punya subroutine dia dah kena reroute balik ke CITADEL Rick. Gila siap. Waktu blender. Ibu Morty lah terlebih pandai kan. So by the way, benda ni portal gun kena hack ni macam dah kena in episode 9 on the first cold opening, waktu Morty refill Mountain Dew. Portal gun tu dia cakap weird fluid detected.
Lepas tu kata, oh just kidding kan. Kat poltergeist. Tu kira macam kata Morty dah hack kot. That is good. Yeah, but it's good. Macam tu dah kena hack ni aku. Might be tu je lah. lah. Might be. Alleef, what was your thoughts about 40-year-old Morty? Aku ingat memang dia dah berkelana dah lama sangat. I think Morty dia jadi 40 aku macam. And then bila balik, sorry, I just aged myself up. Your thoughts? Yang tu pun aku macam at first macam damn, betul ke dah that much time dah move in the real world. Tengok-tengok yang lain semua umur sama. Morty yang tiba-tiba dah tua. Lepas tu And dia I cakap like Jerry stage 4 cancer lah apalah. Continue Zaid. And then senang pergi Citadel of Ricks tu, we can just reverse tu and then split you into two. Lepas tolak yang 40 years tu tolak 26 years ke apa, buat separate jadi young adult Morty. Millennial lah tu je. Oh. Lepas tu Muhammad tu mati bodoh macam tu je. Right? It's like awak ada berapa blok? Kau ada 7 blok. Kau ada 7 blok. Oh, tinggal apa? Tell me I was influential. You had 7 blocks. Okay. It's there was a lot of jokes. I have to say, because kita dikacau oleh the anime parody, you only had 20 minutes for the rest of the finale. There's 20 minutes to like reveal backstory, plot twist, and then ada set up new shit. So it feel a little bit cramped, but still pada aku it was an epic episode lah. So dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan membincangkan babak menarik kita yang ketiga. Wow, babak menarik kita yang ketiga is actually my favorite part of the finale. Citadel of Ricks, Architect C137, di mana asal usul sebenar Citadel of Ricks didedahkan oleh Evil Morty kepada Morty. So kita ada satu quote daripada Rick, dia kata, "You wanna jump the shark? You wanna know my stupid crybaby backstory? Then knock yourself out. Now everyone can shut up about it." Masa dia cucuk tu, masa Morty cucuk tu, kita lihat satu montage of Rick's downloaded brain yang reveal 4 benda penting. Pertama, Diane, iaitu Rick's wife dan juga Beth's mother, dan Beth telah terbunuh in reality C137. So yang selama ni memory dia tu bukan memory tipu, itu memory betul. Dan kedua, Rick C137 seterusnya membunuh multiple Ricks but failed to get revenge on the Rick who did it. So basically what happened was, ada Rick daripada reality lain datang kat dia. Jom lah kita pergi pusing-pusing multiverse. Mai lah, aku ada portal gun ni. Mama tu tak nak dengar. So Rick yang alternative ni pissed off, drop a bomb and then kill Beth, kill Diane. Dia ingatkan dengan cara tu Rick akan pergi mengembara lah. Which sure enough, Rick buat dia punya portal gun sendiri and then he went on a killing spree of 1,000 Ricks looking for that one Rick yang kalau tengok nak overlay ni, Rick yang rambut terpacak yang membunuh wife dengan daughter dia. Dan memory nombor 3, Rick C137 eventually created the Citadel of Ricks as a peace agreement. Maksudnya lepas beribu-ribu Rick mati, multiple Ricks came together cakap, okay lah bro, kau jangan bunuh kita orang, kita buat satu Citadel untuk all the Ricks dapat pergi lepak. And memory nombor 4 is paling fucked up lah, the fact that after dia dah buat Citadel of Ricks tu, and then they have their own secret project, kita akan bincangkan lepas ni, Rick C137 travels to an alternative reality where Beth didn't die and starts having adventures with his grandson Morty. So dia macam, we're in season 5 but they tunjuk everything going back to episode 1 of season 1. So soalan aku kepada para panelis, apakah pendapat anda tentang pendedahan bahawa Citadel of Ricks sebenarnya adalah sebuah interdimensional Morty market di mana Ricks across the universe use portals to cupid Beth and Jerry so that they will get married and create the hypothetical grandsons known as Morty. Because dalam reality Rick C137, Beth dah tak ada. So dia is so lonely that he goes to alternate reality and then dia ajar semua orang dekat Citadel of Ricks to do the same shit and then they all go find all the Beth and Jerrys across all the multiverse
to make sure dia orang akan berjumpa to produce Mortis. Aku macam, sick gila tu, benda ni dark sial. It's crazy ya. It's crazy. So apakah reaksi anda? Silakan Alleef. To me, this twist memang, aku mind blown gila. To me, the fact that the true purpose of the Citadel of Ricks is to just to breed Mortis across the multiverse untuk jadi companion all the Ricks of the multiverse. To me, that's really dark lah. And aku suka bila diorang kata kenapa semua Morty ni macam just ikut apa yang Rick cakap, because Mortys are bred to be forgiving and to follow, to ikut dia cakap Rick. So to me macam and to me my favorite line, ada satu line dalam episode 10 tu, bila Evil Morty explain dia punya plan lah. Bila dia mention macam how similar he is with dengan Morty yang the C137 Morty. Like he Is that said, the one where what did he say? Yeah, he said like the only thing that makes me evil Morty, being sick of Ricks is the only thing that makes me evil Morty. And so that and then dia cakap that also makes you evil Morty juga. Yes. So that's why bila everyone cakap the whole season 5 could be an origin story to Evil Morty. I mean technically yes, that's half true sebab Morty C137 pun memang dia mirror macam Evil Morty sikit. Dia pun start independent, start lawan balik Rick dia. Yeah. It's fucked up gila babi tu. Aku macam, so all this whole Citadel of Ricks, they are equally lonely because they lost their Diane and Beth. So the solution of C137 is like, jom kita just continue buat Mortis lah supaya kita tak lonely. Aku macam, what the fuck ni? Gila man, gila. Pada pendapat kau, adakah Rick C137 bakal menjumpai Evil Rick yang originally membunuh Diane and Beth in reality C137 suatu hari nanti? Apakah spekulasi anda? Silakan. Aku punya spekulasi sebenarnya agak liar dan tak far-reaching jugalah. Aku rasa tu diri dia sendiri kot sebenarnya. Mana boleh bro? Kau biar betul bro. Takkan diri dia sendiri hancurkan life diri dia dulu. Kau kena faham ni pendapat aku lah. Kalau kau nak buat cerita ni mindfuck kan. Dan Hama ni dengan dia punya penulis semua mindfuck punya orang kan. Aku rasa it's because of aku dah Rick C3137 ni. Actually, dia mungkin dia hidup lama tau. Kita tak tahu umur dia sebenar dia berapa. Mungkin actually lama pada benda tu. Sebab dia dah travel macam-macam multiverse. Pergi dengan bunuh-bunuh Rick. Aku rasa tak mungkin 20 tahun, 30 tahun. Maybe he's the fucking smartest guy in the universe. Mesti dia tahu macam dia nak hidup lama ke apa ke. Tapi kekalkan appearance macam tu. Mungkin dia tak nak kekal appearance lama. Sebab tak nak ingat masa dia yang lalu lah. So bagi pendapat aku kan. Bila sampai masa dia rasa boring tau. Mesti kata aku nak pergi satu universe yang ni. Supaya trigger balik apa yang aku buat. Aku dapat rasakan macam tu. Sebab tu dia tak dapat cari sampai sekarang tau. Kau perasan tak? Pernah tak dia scan diri dia sendiri? Ini diri aku ke? Sebab dia mungkin tak dapat terima kalau tu diri dia yang buat tau. Cuba tau, dia tak dapat cari tau. Sampai sekarang tak dapat cari. So bagi dapat tu diri dia sendiri tu. Dia nak macam ketuk diri dia kan. Supaya kau jadi smartest guy. Macam that particular universe, it meant to be Rick tak pandai tau. That particular universe yang Rick 317 ni. Tapi sebabkan Rick tu buat, dia jadi macam tu, dia terus nak buat portal gun. Kau tak dia nak ingat family, dia tak nak saintis lah. Okay, satu lagi aku dapat perbezaannya. Apa yang difabricatedkan kepada Federation punya orang tu, ialah after saja pengumuman tu berlaku, dia terus buat portal gun tau. Tapi apa yang Morty nampak sebenar, dia tak terus buat portal gun. Dia tengah sad, dia sedih, pergi ke hospital, nangis. Lepas tu, belajar schematic diagram. Ya. Dan lepas tu, baru dia pergi travel pergi pizza universe lah, apalah. Lepas tu baru dia pergi travel lah. Siapa yang buat aku punya ni kan, Rick. Sampai sekarang tak dapat. So after that, dia sebenarnya tujuan dia lah nak bunuh siapa Rick yang bunuh Evil Beth tu. Tapi every Rick yang dia bunuh tak dapat. So sampaikan Rick yang lain dia kata okay, kita bow to you, kita buat CITADEL of Rick. Cuma teori Brazil aku lah, aku tak rasa C137 Rick Sanchez ni yang bagi idea yang bahawasanya kau kena buat Morty tau. Aku rasa dia just fine. Dia just bagi tahu yang bahawasanya you need a Morty because it will
macam balance kau punya bodoh tau. Kau punya kepandaian tinggi. Bila kau ada orang bodoh kat sebelah kau, dia cancel out. Kan dia ada cakap benda tu kan. Dan lepas tu that's what he wants you to believe. That's what he wants you to believe though. It's like I think lah. So that's why dia apply tau. Dia kita pandai, kita buat Morty lah. And aku rasa kenapa dia tak kisah pasal Morty kena seksa ke tak. Sebab dalam dunia sebenar dia tak ada Morty sebenarnya. yes, kau perasan tak? that's the fucked up thing. Sebab dia Dia tak tak kisahkan Morty. Because in his reality, Morty never happened. Beth died as a child. Correct. And one more thing, like, aku baru tengok wiki lah. Aku saja lah sebab best sangat cerita. Aku tengok wiki, baca-baca kan. After another article, then aku realise satu benda tau. Sekejap, aku tunjuk sekejap. Okay, perasan tak the Chronobird dimension is actually not C137, and that is where the origin of this Morty come from. The Morty yang dengan Rick selalu tu. Yes, correct. Morty is not Morty C137. Rick is C137, yeah. Yeah, because we dalam season 1 episode 10, close rate counter of the Rick yang mesti Citadel of Rick tu datang first time kan, yang nak hunt tu. Morty refer to himself as being the C137. Lepas tu dua-dua Rick ni pandang sama sendiri. Dia kata Morty C137 ada wujud. Dia buat macam tu lah. So macam aku baru perasan juga tau. Wow. And then apa lagi then agak mindfuck jugalah sebab yang pasal the dimension yang dia cakap, yang dia pergi dekat Beth, yang ada Beth, yang di mana dia katakan dimension tu ialah Rick tinggalkan diorang waktu diorang masih muda. Lepas tu mak Diane mati, lepas tu Beth ada baby Morty kan. Aku dapat rasakan itu apa yang kita imply tau. Cuba bayangkan macam ni cuba bayangkan dia pergi satu universe tu. Takat tu je. Tapi lepas tu sebenarnya benda fakta dia pergi lagi. Kita tak tahu berapa kali dia jump kan. Sebab dia macam perkara dia buat macam perkara biasa tau. Benda ni macam scientific experiment pada dia. So bagi pendapat aku kan, evil Morty is maybe somewhere between before dia jumpa yang Chronobird dimension ni. Mesti lepas dia jumpa Beth tu, fakta, one of it should be an evil Morty yang rasa aku nak balas dendam. Gila. So I would love if call like that, tapi dia story Brazil lah pula, because the thing doesn't imply that there is the Chronobird dimension where there's this particular Morty yang kita sayang ni kan kat situ. So it is kind of mind blown jugalah kalau aku nak cakap macam ni. So I hope they gonna continue sikit-sikit bagi kita realize. And ada benda lagi aku nak cakap, tapi itu ada next segment ni pula pasal Central Finite Curve. Oh yes, definitely. It's heavy dude. Macam Back to the Future selalu cakap. It's heavy. Alright, kita ada dua komen yang relevan. Pertama, Muhammad Nur Faiz bertanya, tapi tengok certain episode dalam season ni, dia macam cyborg kan. I think those are episodes yang ada decoys dan ada besi-besi rig yang lain. But we have been watching Rick C137 for the past 5 seasons. Yang lain semua tu hanyalah decoy ataupun versi-versi Rick yang lain daripada dimensi lain, versi gangster. But I think the central Rick and Morty will always be from C137. Seterusnya, teori liar daripada FND, kalau bukan sebab evil Rick, semua ni takkan terjadi. Yes, I think that is the next mystery. Who is evil Rick? Kita ada 60 episod, 6 season lagi to figure this out. Who is evil Rick? And kenapa kau boleh kena pergi bunuh Diane and Beth? Aku memang tak berhati perut sial. Seterusnya, dia menambah, maksudnya setiap dimension Rick lah the smartest guy. Itu berkaitan dengan the next segment. Jawapannya bukan. Alright guys, so dengan itu kita akan nak satu benda mindfuck. Apa dia? Kan dia evil Rick yang offer the Rick C137 yang to join together travel kan. Lepas tu Rick C137 reject, dan lepas tu after reject ada portal gun jatuhkan bom kan. Cuba bayangkan, bukan evil Rick tu yang buat. This is implied that Rick buat tau. Tapi cuba kau bayangkan, actually bukan dia yang buat. Orang lain. Macam dia pun, bukan aku. Semua best tau, dia bagi misteri tau. Dia tak tunjuk pun evil Rick buat. Macam tu dia tak tunjuk pun. Aku become more sebab aku rasa writer saja buat macam ni. First, kita akan berteori kan. Second, it's open to them to put any kind of stuff. Kan dia kata, maybe a random person je. Lepas tu kalau let's say if a random person buat macam tu, maybe a mission just to kill that particular Rick kan. Aku rasa Rick akan resent dia punya self tau. Sebab aku sanggup bunuh diri aku sendiri punya version, mata-mata orang yang salah.
Oh, that kalau jadi satu lagilah. Oh, guilt trip diri sendiri pun. Oh. I think that would be crazy, man. But it's correct. Because semua portal gun within the central finite curve berwarna hijau. So kita tak tahu is it evil Rick punya portal gun yang turunkan bom tu. But Amirul kata evil Morty yang buat, Wan. Evil Morty, okay? Kau jangan berteori sangat, Wan. Kau jangan berteori sangat. Tak. Yang best kan, kalau evil Morty dia buat, dia punya motivation, kau tahu apa tak? Dia tak nak Morty dan universe dia rasa sakit. Sebab 3137 dia tak nak sakit, betul dia bunuh. Tak apalah. Tak tu dah sangat tu. Pembunuhan tu lah yang menyebabkan dia lonely dan sakit dan went on this killing thousands of Ricks. Evil Morty ni psycho. Dia kata tak apa. I love this. Tak tahulah bro. Memang dark lah dia. Alright guys, so dengan itu kita akan membincangkan babak menarik kita yang keempat. Babak menarik kita yang keempat adalah tentang Evil Morty, Central Finite Curve. Oh, ni macam kita tengok What If, kita belajar tentang Absolute Point lah. Kita tengok Loki, kita belajar tentang Nexus Event lah. So this is a new idea di mana pelan sebenar Evil Morty didedahkan. So quote ni daripada Evil Morty kepada Rick dan Morty. My plan is to bring down the Central Finite Curve, a wall around infinity that separates a subset of the infinite universes from all the infinite universes where only Rick is the smartest man in the universe. So kita nampak rupa-rupanya Rick is not the smartest man in the universe. Dia cuma pilih satu lingkaran of universes di mana dia seorang yang paling pandai. So they will always be paling pandai. Bastard lah. So soalanku kepada para panelis, apakah pendapat anda tentang the Citadel of Ricks menggunakan Central Finite Curve to isolate only the universes in which Ricks are the smartest creatures to use as their own Rick playgrounds, aka the sacred Rick timeline? Adakah ini bermaksud bahawa Rick C137 adalah the true villain of this series seperti He Who Remains daripada Loki? Dan adakah Evil Morty hanyalah trying to right an ultimate wrong in the universe seperti Sylvie? Apakah pendapat anda? Silakan Alleef. To me, the Central Finite Curve punya idea ni, to me, it sounds very similar to what DC Comics baru buat recently. Yang Omniverse Omniverse story. Yeah. Sebab recently yang the fallout daripada all the Dark Knights, Metal, the Dark Multiverse lawan the Multiverse tu apa semua, it ended up yang DC Comics ni, the source wall tu in the DC universe is to is to wall off the multiverse from other multiverses. So that's why dalam DC universe now it's actually an omniverse sebab ada banyak banyak multiverse. So selama ni the DC multiverse duduk dalam wall, dalam source wall. So you mean the 52 multiverse? There's more than 52 now. The 52 universes, kan ada infinite 52 universes actually kan, but that's all inside one multiverse. Oh my god. So this is exactly macam dalam Rick and Morty episode ni, sebab dalam Rick and Morty episode ni pun dia cakap infinite universes wall from outside infinite universes. Oh my god. So nice man, nice. Seperti tali rafia yang berpintar-pintar. Anything you want to add, bro? And I like yang selama ni, so it means that the Rick they've been doing this cycle. So Evil Morty nak break the cycle. So now the possibilities is that kita boleh jumpa universes yang Rick isn't the most smartest man in the universe. And my theory is that Evil Rick tu mungkin datang from outside the multiverse yang dalam the Central Finite Curve. Oh, that means Evil Rick is not even in the Central Finite Curve. He's from the true multiverse. Yep. I think the reason why he made it so ada Central Finite Curve so that all the smartest Ricks tak kacau dia. So he has free reign dalam outside the multiverse. I mean the true. I don't know.
But his portal gun was green. And kalau kau nampak, later we're gonna discuss, a golden portal is only in the true multiverse. Ais have a pening. Ais have a pening. Tapi aku suka teori kau. Okay Wan, silakan Wan. Apakah pendapat kau tentang the central finite curve yang bagaikan the secret timeline dan tiba-tiba macam he who remains and then tiba-tiba macam Sylvie. Apakah pendapat kau? Silakan. Penulis dia tulis Loki kan. Ya, yalah. Jeff Loveness ni tak. Jeff Loveness ni akan tulis Ant-Man and the Wasp Quantumania. Tapi Michael Waldron pernah menulis beberapa episod sebelum dia pergi kerja untuk Marvel. Dan tulis Loki and soon Multiverse of Madness. So silakan. Okay, so lain sikit lah. So kalau kita kata Certain Finite Curve ni adalah secret timeline. Rick adalah Kang, tapi Kang yang bermabuk, yang gila, tak ada TVA. Dia turun TVA jalan sendiri, serta teori kau buatlah apa kau nak, Council of Rick semua. Dan dibagikan tali rafia. Dia tak pintar-pintar lah, dia ambil satu tali je, dia asingkan tali rafia. Dia ambil satu tali ni tali ni aku nak. Agak-agak manfaat. Bagi pendapat aku, kalau kita nak tahu definiti Central Finite Curve kalau infinite maksudnya ada benda yang tak terkira, tak terhingga. Finite ni benda yang kau boleh kira tapi kau tak tahu nilai dia berapa tau. Which is it is what we call a subset of the infinity punya subset. Kalau dikatakan aku baca kalau ada satu bulatan, central finite curve tu adalah maybe a quarter or sebahagian daripada bulatan tersebut. So from what it means, dia asingkan semua yang read on smartest universe. Jadi smartest universe kat satu tempat. Macam kau cakap supaya tak nak apa dia aku rasa dia nak asingkan benda tu, rasa dia nak tahu kot siapa yang track dia, sebab apa dia tahu even Rick yang dia nak cari ni mesti orang yang smart juga. So bila dia dapat asingkan satu, dia dapat macam apa weed out tau. So dia dapat tahu kalau dapat tangkap satu, ni Rick ni tak ada, Rick ni tak ada. Sebab tu aku berteori yang bahasa je actually diri dia sendiri, sebab dia tak dapat jumpa sampai sekarang. Mungkin one point of time dia akan jadi macam tu. Ataupun kalau let's say Rick tu pergi ke true multiverse yang lain, maksudnya CITADEL of Rick ni, teori bahasa aku adalah untuk mencari evil Rick ni sikit lah. Multiverse dia tarik, lepas tu dia akan check. Multiverse dia tarik, lepas tu dia akan check. Ni ada tak mambat tu. So I think benda ni akan sentiasa berlaku. Dia akan check, scan all the true multiverse. Dia dapat sense ada Rick yang smart, dia akan tarik dan maybe dia akan scan. Kita mungkin tak nampak lah kot, tapi dia akan scan juga kalau ada benda baru. And kat sini actually ada satu revelation Sekarang kita tahu, ni pendapat teori Brazil aku, tapi ada benda-benda yang show and tell yang bagi aku agak mind blown jugalah apa yang writer series ni buat. Sebab kalau macam kita tak nampak betul-betul, aku tengok New Rockstar dengan Screen Crush. Dia cakap, dia kata dia nampak satu benda lah dari sini. Tapi masalah writer tak imply apa-apa kau. Even dalam interview yang kita tengok, dia pun tak cakap apa senyap. Tak cakap pasal benda ni. Okay. Perasan tak? Okay, Ali dia cakap, dia katakan, kenapa development Morty banyak growing, tapi kenapa nampak yang sama juga pada episod 9? Itu nombor satu petanda yang baru kita nampak. Dan second pula, writer semua nak buat serial. Dia tak nak buat cerita continuity. Betul tak? Okay. And then our premises macam kita pun sama cakap, bahawasanya Rick yang kita follow ini adalah Rick C137, even though kat mana-mana episod pun. Betul tak? Kita cakap macam tu kan? Yes. Tapi what if I told you, kalau kau tengok budak Central Finite Curve kan, ada 5 reveal dari multiverse lain, di mana daripada episod-episod lain, Rick sebenarnya bukan C137. Ya, aku tunjuk kau Kau tunjuklah aku beritahu. Ya, betul. Kalau kau tengok Central Finite Curve masa Rick River Morty tunjuk, ada 5 yang dimandakan macam mewakili multiverse Dia bukan macam multiverse daripada satu benda dia tunjuk. Ada satu benda yang masa Morty tengah carry Rick, I think masa Death Crystal juga, season 5 episode 1. Yeah, I think that's the beginning of season 5. That is season 5 premiere. Aku macam, kenapa dia tunjuk daripada salah satu yang dia tarik tau. Lepas tu second, yang dia pergi Operation Phoenix tu, itu pun daripada Shim Universe macam, ni lain kan. Okay. Lepas tu yang toilet tu pun mungkin daripada salah satu Central Finite Curve Universe yang bukan C137. Sebab dia tunjuk kat situ King of Shit. Salah satu tu. Dan lepas tu ada satu lagi tunjuk kan, lepas tu kata depressed. Okay, kan masih cerita Unity kan, dia patah hati dengan Unity, lepas tu dia nak bunuh diri tapi tak dapat. Itu pun ada tunjuk macam Dan satu lagi paling mindful yang universe di mana dia separatekan clone Beth. Itu pun ada tunjuk salah satu.
So aku macam, so maksudnya Space Beth ni ada universe yang di mana dalam Central Finite Curve pula. Aku dah macam semua variant je kot bro. Variant memories ataupun variant where it didn't go like how Rick C137 did. Because C137 tak pernah pakai tata King of Shit. Kan? Tapi yang dalam Central Finite Curve tu tunjuk dia pakai tata, pakai pakai mahkota apa, King of Shit dekat dahi dia kan. So it could be variants. Aku tak perasan juga lah. Tapi banyak benda yang agak similar sangat kat situ lah. Tapi mungkin yang King of Shit tu mungkin variant lah kot. Yes. Tapi macam lain-lain tu nampak different one lah. Daripada 4 scene yang kau cakap ni, that is the only one that played out differently daripada episode toilet, Universal Toilet tu. Yeah. Mungkin lah kot. So aku dapat rasakan macam, oh shit, this mean macam, that's why dari siri-siri kau nampak macam off sikit kepala otak ni. Kenapa Morty macam orang tak growing ke apa kan. So itu yang benda yang aku macam fucked up sikit lah tengok. Macam setiap Finite Curve ni agak gila. And then kalau dia buat lagi banyak persoalan. Dia buat macam, kita tengok C137 ke siapa ni sia? Ada Central Finite Curve pula ada mention dalam episode season 1 episode 10 yang di mana apa? Yang Council Rick cakap, you are Rick, kau yang in the Central Finite Curve, kau yang paling malcontent kan, ada evil intention. The Rickers of Ricks. Kan? Yeah. Dia kata macam tu. And then lepas tu dalam Tale of the Citadel, Simple Rick cakap dia ada 16 iteration of the Central Finite Curve. Actually kita tak perasan dia benda tu. Benda macam cakap macam maksudnya dia dah cakap daripada season 1 lagi dia dah cakap tentang Central Finite Curve. Tapi dia cakap sekali Pak. Lepas tu yang masa Tale of the Citadel, Simple Rick dia cakap sekali Pak. 2 kali. And then satu lagi dah komik lah, issue number 2, Rick and Morty versus Dungeons and Dragons. Yang mana bila dia tarik Morty, dia kata mana tahu ni salah satu daripada iteration Central Finite Curve. 2 kali lah kalau dalam sini. So bila dia buat ni benda yang betul-betul ni, maksud dia nak plan awal-awal lah benda ni. Aku dah macam Allah mindfuck je. Satu lagi dalam episode 9 ke dalam episode 10 yang season 5 ni, Rick ada cakap kan, the Citadel Rick is canon. So maksud canon dia tu, canon untuk dia lah. Mana ni yang canon yang lain tu variant, yang multiverse yang tak bagus. Reality yang penting adalah di mana Rick is the smartest man in the universe. Memang bodoh saya, dia jahat. Memang betul-betul macam Kang tu. Bila kau fikir Pokemon ni macam He Who Remains tu, dia potong semua timeline yang dia tak jadi smart, lepas tu dia pentingkan timeline dia je. Timeline dia dan dia jadi smart. Aku macam Allah. And then pasal Morty tu actually aku rasa first of all kenapa dia tak kisah tentang Morty, because dia tak ada Morty yang universe dia. And then second, aku rasa mungkin dia rasa benda ni perlu juga kot, because he need Morty untuk shield diri dia daripada tahu orang-orang lain kacau dia apa semua, because dia has Morty to cancel out. So yeah, that is where dia tak ada empathy terhadap Morty yang lain lah bagi pendapat aku. Even dia cakap Morty kan, dia kata kan, apa kisah aku dengan Rick yang buat dengan Morty dia macam tu kan. Actually apa dia cakap betul, tapi ada same time macam kau tak kesian ke? Tapi kalau ikut logik lah, kalau kau kesian kan, kalau let's say kau kesian kat Morty yang kena ni, maksudnya kau kena pergi setiap multiverse yang di mana Morty kena seksa, kau kena selamatkan. Tapi multiverse ada banyak infinity. Kau nak waste kau punya time. Macam kau dah hunt evil Rick tak dapat. Lepas tu kau nak hunt Rick yang buat dekat Morty jahat. Macam lah aku punya logik. Kau faham, kau boleh collaborate tau. Macam episod Voltron tu boleh tunjuk yang 5 Rick boleh bergabung untuk buat Voltron yang lagi besar kan. Voltron kuasa 5 kan. So he has a whole citadel of Ricks. He doesn't need to be the only Rick that goes to the multiverse. You know, he can make the citadel of Rick a force for good. Instead dia orang jadi kilang untuk suruh Beth fuck Jerry supaya dapat Morty. Betul Morty tu jadi macam fuck weh. I think yang dinamakan apa, dia tak ada empathy and then genius gone wrong lah. Tu memang aku tak tahu lah. Aku rasa the first day aku tengok yang Rick belajar apa kebaikan dia dekat dalam episod 9 kot, The Two Crow. Itu je macam gagak yang kena ajar dia. Gagak dia macam betul lah, aku betul lah empathy. Lepas tu bad qualodes. The only reason dia orang nak jadi gagak balik is because dia orang nak get high. Macam bodoh. Dan lepas tu first time dia confess kat Morty, toxic relationship lah kita ni. Dan lepas tu itu dah dia dah foreshadow. That's kami something fucked up. Kalau Rick macam ni, universe dah kata ni fucked up ni. So I'm kena mind blown lah pasal benda ni. And then one more thing pasal ni, I think tu je lah kot setakat ni. Nanti kita bincang je. Aku ada soalan bonus untuk Alleef. Alleef, do you think we will ever see in the true multiverse a version of Jerry, smartest person in the whole universe? Oh, apa
mampus. There must be my one God. universe, right? Where Jerry is the smartest person. Oh, I fuck. think mesti ada punya. I mean, there's like 60 more episodes, anything can happen. And now dah through multiverse, lagi Yes. banyak benda dia orang boleh buat. Gila tu. So it's possible memang ada somewhere in the farthest corner of the through multiverse yang Jerry tu macam the smartest person. Paling heroic, paling macho, paling handsome. I think it's gonna be an awesome episode. And in that universe, Rick jadi slave dia. I think it's the same world where Doofus Rick comes from. Ya. Kalau Doofus Rick mesti ada smartest Jerry kan. Aku rasa tak bro, sebab dia lah central finite curve kan. So maksudnya Jerry tu lagi bodoh. Tapi bila kita dah lompat ke the true multiverse, there must be a universe where Jerry is paling pandai kan. Kau nak benda mindfuck. Kalau writer dengar idea ni kan, lepas tu dia saja buat satu episod yang di mana aku nak buat satu citadel baru kan, tapi dia akan kumpul semua Jerry smartest je. Wow. 10 years later, awak tak ada satu pun masuk. Kalau tak ada tu memang kesian lah Jerry tu. Awak tak ada satu masuk. Bukan Citadel of Jerry. Satu je. Satu je masuk. Itu pun the smart. Aku rasa dia sama level dengan apa jadi sekarang. Yang lain bodoh. Kesian tu. Ya, kesian gila je. Alright, kita ada dua komen terpilih. Pertama, FND bertanya, ada kaitan tak dengan Marvel? Actually, kalau kau tengok MCU Phase 4 ni, kita dah ada dua penulis Rick and Morty yang dah jump ship ke MCU Phase 4. Pertama nama dia Michael Waldron. Dia menulis siri Loki dan soon he will be writing Doctor Strange in the Multiverse of Madness, which korang akan dapat tengok tahun 2023. Besides that, Jeff Loveness, another writer yang menulis episod ni. Jeff Loveness will be going to write Ant-Man and the Wasp Quantumania, episod tentang Kang. So kau ada two writers from Rick and Morty. Satu tulis tentang TVA and He Who Remains. And then lagi satu is gonna actually work on the movie where Kang is the villain. Oh, gila mind blow lah guys. Episode 10 ya, episode 10 ya. Yes. Penulis Central Finite Curve is going to be writing Quantumania. So yeah, so that means there will be another Kang yang tak suka Kang yang ni pakai eye patch juga. Bodoh sih. Betul. Oh ya. Kita lupa apa Renslayer tu. Nama dia Ravonna Renslayer. Lupa pasal dia. Apa jadi nanti kalau dekat Ant-Man awak kalau dia ada? I mean just throwing lah. Tata dia ke yang pakai eye patch tu kan. Yeah. Aku lah sidekick yang kita dah toxic yang sebenarnya aku urus dah. Lepas tu dia create banyak Ravonna kan. Oh, kena seksa. Oh, bodoh je. Wow. Oh shit. Wow. But Ali, what do you think for MCU Phase 4? Do you think it's gonna mirror a lot of ideas daripada the past 5 seasons of Rick and Morty? Macam copy paste je? I think so lah. Sebab aku perasan right now banyak, Marvel is going to the multiverse, DC pun multiverse, Rick and Morty pun multiverse, semua nak buat multiverse. Sampai aku dah baca satu artikel dekat Newsarama dia kata memang the market right now macam like semua nak try paling cepat siapa yang boleh buat multiverse. Tapi the question is when will the bubble pop lah, sebab semakin banyak multiverse expand, then everyone is doing multiverse, it gets more confusing. Yeah, you man. know what I mean? I think 5 years from now lepas dah keluar The Flash, dah keluar Multiverse of Madness, dah habis Secret Wars, lepas tu orang nak macam okay tak nak dah multiverse, kita dah pening. Macam tali rafia. Kalau semua orang pun ada tali rafia dah tak special lah kan. Aku just menunggu the day yang diorang announce F13 Multiverse of Cars. Di mana kau akan ada dom gemuk, dom kurus, dom tua, lepas tu diorang semua cakap family. That's gonna be awesome bro. Bro. Aku check tadi kejap lah. Aku rasa scene yang King of Shit tu memang ada lah bro. Yang dah pakai crown tu. Cuba kau tengok season 4 episode apa yang Big Daddy Dudu. Serius? Aku tengok ada dia memang pakai crown King of Shit. Cuba tengok tempat aku baru rasa the Central Finite Curve tu tunjuk variance bro. Maksudnya kau tengok Okay. Yep. Aku
Aku bagi kau satu gif yang dia kata season 4 episode 2. Sekejap. Okay. Copy link and I give to the StreamYard. Tapi ni gif lah. Kau bagi kat private chat ke? Yeah, you want in the comment? I give you in the comment. Alamak, komen aku tak boleh masuk. Tak, private chat lah. Dan aku akan cuba share screen lah. Okay. Kau check. Aku buka jap. Make sure dia bukan porn. I should do that, right? Okay. Aku share screen. So you're telling me this is from season 4 episode 2. Oh, okay. Cuba check. Dia ada gif lah. Sebab aku tulis situ Rick King of Shit. Dia bagi image dan dia bagi yang tu. Wow. Right. Wow, I think that's crazy, man. Alleef, what do you think? Do you think the central finite curve shows variance or multiple instances of C137? Or are we not watching C137? My fault. Aku pening tapi honestly aku rasa dia tu still macam variance kot. Ya. Aku percaya variance. Sebab aku rasa memang aku still believe yang kita follow tu memang C137 and I still think yang evil Rick tu somehow from outside the multiverse. That's my theory. Yes, I like your theory. And aku rasa itu menjawab soalan Amirul. Amirul bertanya soalan aku, evil Morty pergi mana? Apa tempat tu? So far kita dah nampaknya dia dah bina Citadel of Ricks and dia dah kumpulkan the sacred Rick timeline which is the central infinite curve, finite curve, and still dia tak jumpa evil Rick. So maybe theory Alleef is the answer. He is not from the central finite curve. He is from the true multiverse. Maybe. Kita masih ada 6 seasons dan 60 episode to figure it out. Seterusnya sebenarnya episod kita nampak tu bukan C27 bro. Aku macam fuck. Effendi menteorikan Rick ialah he who remains dan Morty ialah Sylvie. Yes. Evil Morty is Sylvie, aku percaya. Tapi tak okay guys, so dengan itu berakhirlah babak menarik kita yang keempat dan kita akan membincangkan babak menarik kita yang terakhir. So babak menarik kita yang terakhir adalah tentang Evil Morty Golden Portal, di mana Evil Morty akhirnya sampai kepada the true multiverse, di mana Rick is not the smartest person in the universe. Pada pendapat anda, adakah the remainder 60 episodes ataupun 6 seasons of Rick and Morty bakal menonjolkan adventures of Evil Morty in the true multiverse, di mana Rick is not the smartest person in the universe? I mean, they do have 6 seasons of content to have to figure out. So takkanlah kita nak tengok Rick C137 je. I mean the whole of the season Space Bath kita nampak sekali je. We never got a whole episode about Space Bath. Sekarang kita ada giant incest baby. Dia dah set up banyak benda, bird person. So macam these are, pada aku lah, ongoing storyline. Season 5 ni dah cakap they are now important stuff beyond Rick C137. So do you think we'll get to see the adventures of Evil Morty in the true multiverse? Silakan Ali. That could be possible, tapi right now aku rasa macam maybe the next season 6 maybe I can explore the current universe, but right now Evil Morty dah use up all the portal fluid in the multiverse kan, untuk masuk the true multiverse, untuk break the central finite curve. So now there's no more portal fluid, no more way, memang tak ada cara dah for Rick C137 to use the portal gun. Kan asas dia nak guna, dah tak ada juice lah. So right now they're macam effectively stranded, tak boleh nak pergi mana, duduk dalam spaceship. So I guess it's a situation macam similar to macam I guess Star Trek Voyager lah. Macam dia orang stuck and dia orang tak boleh nak balik dia orang tak boleh nak balik straight to Earth ke, nak pergi mana-mana senang-senang. So they have to go the long way around. Unless they find a way nak find more portal fluid somewhere. But right now they are macam stranded lah. I mean that's is it really Rick and Morty if they don't have a portal gun?
Right? And We're so used to like 5 seasons of stories dengan portal gun lah, dengan like mini pocket dimensions lah. So would it still be Doraemon and Nobita if you don't have the saku yang magic yang kau boleh keluarkan semua benda tu? Right? tu lah. It's a brand new macam status quo for the series. Kalau dia orang stick with it lah. Yeah, like they could always season 6 do a time jump 5 tahun kemudian, and then there's a new Citadel of Rick, dia orang make the new portal gun ataupun the portal punya liquid. Wan, apakah spekulasi anda? Silakan. Aku Space Best Adventure motherfucker. Dia akan rehat kalau pada cerita continuity ni. Space Best Adventure, Rick and the Two Crows, 12 episod. Apa lagi? Dan lepas tu mungkin lah aku rasa yang baru-baru kan ada tease yang pasal real life punya Rick and Morty, Doc Brown dengan Mamat tu. Aku Kita akan bincangkan tu dalam harapan kami bagi season 6. Aku rasa kan itulah True Multiverse salah satu kot. Aku rasa tak tu Evil Morty kot. Dan aku rasa pada aku rasa Evil Morty masuk, dia takkan kacau universe tau. Dia nak explore macam mana True Multiverse ni terjadi. Dia macam nak explorer sebab dia curious. Sebab kalau sebelum ni Rick yang dictate everything, dia nak tengok kalau True Multiverse, kalau natural macam mana. Aku takut satu plot twist je lah. Mungkin bila dia pergi satu True Multiverse tu, ada orang yang sama duk pusing kat benda sama, duk pergi collect, tapi bukan Rick. Tentu satu, aku tahu kau dah prophesize dulu kan. Ada satu Morty yang akan datang daripada yang lain yang akan kacau aku. Tapi aku biarkan kau hidup. Kalau macam tu, kita pula jatuh kisah kat Evil Morty kan. So I would love to see lah dia Rick and Morty punya adventure tapi portal gun warna kuning. Mungkin aku rasa mungkin dia dengan Rick jadi macam equal kot dalam tu. We see how it play out. Kalau dia jadi slave juga, memang Morty ni actually ada satu king yang ni lah, king ke dia. Kena pelepuk. Aduh, tak apa, terus. Aku suka. Aku rasa Evil Morty takkan jadi macam tu kot. Evil Morty. Takkan lah kan. But they still have their spaceship kan. I mean, it's not a portal gun, but they can still go on adventure with their spaceship, right? Even Morty has a bicycle spaceship, so that's still possible, right? Yeah. And speaking of tadi bila Wan sebut Space Bear, baru aku perasan macam this is a good chance for them to have more adventures in Space Bear. Sebab dia orang dah tak ada portal gun, they're in a spaceship and dia macam tak boleh pergi mana-mana. So I guess Space Bear boleh tolong since Space Bear has been in space for a long time, so boleh tag along on adventures dengan Rick and Morty lah. Sementara dia orang tak ada portal gun. I think that'd be awesome though. That's like And on that spaceship ada survivors kan? There is a lot of Mortys. Morlock tu Morlock. Underground kan, sewer kan, Morlock siapa je? Jahat tu Morty, jahat Presiden Morty. Itu agak. Kalau aku nak kata teori Brazil aku nampakkan ni macam, let's say this Morty yang episod 10 ni macam Infinity War. So diorang drifted dekat space. Nanti mesti ada satu orang macam lembaga yang selamatkan diorang macam Captain Marvel. Space Bear. Hey, Pak. Betul, hantar kapal balik ke bumi. Hantar kapal balik bumi kan. Tak, aku rasa mesti Space Bear ada macam beacon kalau tahu grandpa dalam bahaya betul-betul kan. Manalah tahu. Lepas tu plot twist. Hey, grandpa. Hey, father. Ni C137 aku dah ambil sebab dia pun salah satu reality lain kan, kita tengok national Finite curve tu kan. Oh shit. Mind blown. Rick jumpa Rick. Apa CITADEL dah hancur. Lepas tu gerak. Lepas tu mesti ada satu decoy yang selamat ke jumpa Rick balik kan. Apa khabar? Aku lah decoy yang tak boleh dibunuh kan. Aku saya lari waktu tu. Kalau ada memang best lah. Memang mind blown lah. So C137 ni jadi macam without the portal gun maybe nothing kot. So dia kena proof yang macam Iron Man 3 punya ni kan, dia kata without the suit you're nothing dekat Spider-Man. So apa kata Rick ni, kalau tak ada portal gun, proof yang dia boleh lawan juga. Macam mana tu? Menarik. I think it can be done, man. This is the Rick that created his own portal gun just to go find Evil Morty. And kapal yang diorang bawa tu is from the Citadel of Ricks. Mesti ada banyak teknologi dalam tu. I bet you, man. Okay. I'm sure he can. One more thing, I think tak salah aku, Nick the yang nak curi portal gun Rick dulu kan, dia pergi Lizard Man nak beli portal fluid kan. Dan lepas tu Lizard Man tu kata portal fluid tu tipu. Aku tak faham ke dia kata memang ada tapi ni.
Yang the lizard guy yang ada. I think the liquid tu tak ada kot dekat universe tu. Was it there? Sebab when Nick went there to try and steal it? You think? I'm not sure. I think tak ada kot. I mean that liquid was fake, I guess. Macam yeah, and the only way that Nick got back to our Earth was using the liquid on his knee. Remember dia keluarkan tangan dia, lepas tu like dia drivekan kereta. So it's like, yeah. So in the end, dia orang tak jumpa pun liquid untuk portal gun tu dekat lizard planet tu kan. Oh, okay. So mana dia nak cari portal flip baru? Gila babi susah tu. Tak tahu lah. It's a new status quo lah. That's what I like about this season finale. Dia dah reveal semua benda, dia hancurkan everything you know, and then like this is the new status quo. So where do we go from now? Dengan itu kita akan ke segmen terakhir kita, harapan kami bagi season 6. So personally, pada pendapat aku, anything is possible now. I mean, evil Morty dah ke multiverse di mana tiada Rick menghambakan Morty. Rick and Morty has a new understanding on their working relationship, and there is no more Citadel of Ricks. And I think the quote yang paling penting dalam season finale ni is the one where Morty cakap, we've been through a lot, and he doesn't like, Rick menjawab, serialized drama. So sebelum kita membincangkan harapan kami bagi episode season 6, jom kita tonton some live action Rick and Morty. Morty, we're home. Oh, jeez. Rick, you did it again. Didn't you learn anything from last time? Oh, I thought you... Are you kidding? Never. 100 years, Morty. 100 years. RickandMorty.com. Semua live action shorts ini telah dikeluarkan di Adult Swim channel leading up to the finale. So apa pendapat korang tentang casting? Aku suka gila tu Mamat daripada Back to the Future tu jadi Rick. To me that is spot on. Memang dia pun. Yes, because Dan Harmon and Justin Roiland did base Rick on pelakon daripada Back to the Future. So yes, pada pendapat kau, Alleef, adakah hubungan Rick and Morty bakal berubah selama-lamanya untuk musim-musim ke hadapan? Di mana Rick perlu mengalah dan Morty mungkin kadang-kadang betul. Silakan. Yup, I think memang if we look at this new status quo, memang Rick kena start macam minta tolong daripada Morty ke. Morty pun dah start. I mean, Morty is more independent now. Dia pun dah I mean, he's like even Morty. I mean, dia dah pandai juga in his own way. So I guess moving forward dah tak ada portal gun and dah tak ada the Citadel of Rick semua, they have to work together. And now that Rick dah admit dia punya abusive relationship dengan Morty, so things will be different, I think. Tapi things could always go back. I mean, the nature awal-awal maybe different job, and then they all start masuk in situations balik, jadi macam gaduh balik. But at first, yes, I think so. I think Rick alone memang tak boleh nak. Even in episode 10, at the end of the bila evil Morty ajak Morty pergi the true multiverse, and Morty pilih untuk save Rick instead of ikut evil Morty. And then evil Morty cakap, oh, there's only one seat, the other is a toilet. Dia tipu bastard betul lah evil Morty. But I think that was an integral scene. That was Morty choosing his Rick. Yeah. It's a start of a new twist on the relationship. They're almost more equal now, more than ever so before.
Yang bangangnya like Rick wants to save the day, lepas tu you need a partner for this. Lepas tu baru dia macam okay come Morty come. Macam kimak. Bila perlu je ambil. Wan, do you think adakah the remaining 60 episodes of Rick and Morty bakal menjadi serialized canon penuh dengan continuity instead of the normal format ala-ala The Simpsons where nothing matters and things always return back to normal by the next episode? Is this the beginning of a new age of Rick and Morty? Silakan. Bagi pendapat aku lah, aku rasa writer dengan creator still nak serialize punya drama because they the one continuity dia cakap even dia orang letak dalam fourth wall juga lah kita suka serialize drama. Even Morty pun cakap, korang suka serialize drama kan. Artinya dia nak hina kat fan tau. Janganlah so kita buat benda ni. Kita nak buat serialize drama macam Doraemon, macam dia benci serialized drama. Serialized drama is canon and has continuity. So yang The Simpsons tu is non-serialized. Serial maksudnya bersiri. Bersiri maksudnya ada canon dan continuity. That's what serialized. Okay. So Simpsons is actually continue. Okay. Tak, Simpsons is not serialized. Simpsons is hari ni like Bart boleh mati and then next week Bart hidup balik. That's what non-serial is. Even kalau kau tengok yang apa tu South Park, Kenny mati setiap episod kot, tapi setiap episod baru Kenny ada balik kot. So that's non-serialized. Maksudnya tak ada continuity. Kau boleh tengok episod 300, then the next one kau tengok episod 3, then the next one kau tengok episod 30 and they all you don't need to watch it in sequence. That's what it means. Okay, so serialized drama tadi maksudnya yang ada continuity ya. Yes, ada continuity, ada canon, which I think they started in season 5. Okay, macam Jerry masih, silakan. So maksudnya apa yang Rick tak suka tu apa yang creator tak suka jugalah kan. Maksudnya dia doesn't like serial drama, yes, dia suka because benda the past asing-asing. 5 seasons has just been them doing crazy shit. Tapi slowly they are putting in canon macam Diane and Beth, lepas tu Citadel, Rick. Slowly ada benda-benda tu yang menarik fans sebenarnya because kita nak tahu lebih. So bagi berapa akulah kalau dia nak senyapkan fan terus, I think they won't continue the Rick and Morty punya franchise for a while. Nama tak penting. Dia ambil Space Beth punya adventure, spin-off semua dia ambil. Even for the first 2 years. Dan lepas tu nak bagi kita rindu, dia bagi Rick and Morty datang balik, nak kau serialize drama yang kau nak. Evil Morty buat macam ni. Tapi lah, bagi pendapat aku, dia best kalau misalnya let's say dia buat Space Beth punya adventure kan, maybe dalam satu episod tu, dia buat satu episod SARICK and Morty yang tak ada kena-mena langsung. So orang akan terfikir tau, ini variant ke kan? Kita tengok C137 ke apa sebab bila Central Finite dah reveal 5 benda macam tu, aku dah macam mindfuck tau. Macam benda ni bukan City ke? Benda apa kita tengok C137 ke ni? So bagi berapa aku even yang Clone Beth punya episod tu pun, yang masih di tengah macam stress tu pun tunjuk dalam salah satu Central Finite tau. So bagi berapa aku when there is a serious drama yang tak pasal kita nampak off, I think that is dia kata ni salah satu daripada Central Finite punya cerita. So itu maksud aku kalau ada petanda dibuat macam tu, tu maksudnya this is one of the Central Finite where it is not C137 tapi dia tak imply. And then kita tengok macam mana jadilah. But it is depend on them what to do. Either they want to put that also ataupun mix up ataupun dia tak buat langsung, dia tak buat langsung cerita tu, dia continue sampai habis. Kita tak tahu. Tapi I think Space Beth ataupun benda-benda yang spin off macam Jerry bawa truck tu mungkin ada kot. Dia nak just nak buat apa? Janji aku dapat job. Itu je lah pendapat aku. But I would love to see this live action to be maybe the special 3 episode tu pun jadi lah. Kan? Cuba bayangkan, let's see end of the live action, tak salah buka satu portal gun, keluar C137, hey I need your help man, we kena ni. Kenapa? Ada Evil Morty. Lepas tu Doc Brown pandang dia, sepak kepala dia, pang. Lepas tu okay mari kita join kau. That was best man. Kenapa pukul aku? Sebab kau ibu dah jadi macam Space Jam lah tu. Itu dah jadi macam Space Jam lah. Rick C137 panggil Rick yang Christopher Waltz. Christopher Waltz Christopher Lloyd. C132 kan yang ni. Ke tak? Dia tak ni. Dia tak cakap. I mean it's only the whole 3 clips was 35 saat. So basically every clip is about 10 ke 12.5 saat something like that. It's very short lah. Okay, teka siapa Jerry dalam universe ni. Siapa dia akan cast? Aku tak tahu tu. I think it's that guy from SNL, the same guy yang bagi suara. It should be the same guy. Okay. Dia akan cast Michael J. Fox tu jadi Jerry. It's kind of like dah tua lah. Bro, Michael J. Fox dah tua sangat lah. Alah dia saja Jerry ni.
Lepas tu best orang yang sama kan. Ni bodoh tu kalau macam tembak. Oh Actually, shit. persoalan dia, siapakah Jessica dalam live action version ni? Oh yeah. Aku tak Okay, tahu. Alleef, aku ada soalan bonus. So what's up with the Vindicators punya spin-off show? Is it going to be about Vindicators and Space Bath? And where the fuck is Vindicators in this season? Okay, kita tengok dalam opening theme song ada Vindicators lepas tu tiba-tiba tak ada. Macam thoughts, silakan. Tu pasal macam Vindicators tu lepas dia announce tak ada news langsung. Macam tak ada update pun. Aku tak tahu jadi ke tak bila dia nak buat, or is it even in production? Aku tak tahu. Tapi maybe like I said, most probably I think that season 6 dia orang akan stranded in space, so most of apa dia orang buat will be in space, maybe with Space Bath, and maybe waktu tu kita akan tahu macam the beginnings of a new Vindicator team maybe. I hope so. In season 6. So. I think that'll be awesome. Wan, pada pendapat kau, adakah how long do we have to wait for season 6? Because between season 4 and season 5 was tahun setengah. Then between season between 4 and 5, then so it's been quite a long wait lah. I think between 3 and 4 was tahun setengah, then between 4 and 5 was tahun. Is it going to be like fucking anime juga, kita kena tunggu setahun before we get a new season? Apa pendapat kau? I think they will fill in with spin-off punya cerita lah. Kalau macam tu, kalau aku rasa it's better to make the audience dahaga. Kau dah bagi deal, kau dah hagakan lagi audience kau, tapi kau fill in benda spin-off yang audience boleh terima, macam Space Bath Adventure, Rick and the Two Crow 12 episod. I would love to see that dia dengan dia punya pedang. Aku bet pedang dia macam-macam dia boleh buat lagi lah. Aku rasa dia baru announce satu spin-off show, dia baru announce Vindicators. Ya, dia baru announce Vindicators. Kau pergi minta lagi 3. Tak, aku rasa mesti bro. Lepas tu kenapa this year tak ada announcement? Ada. Yay, apa spin-off Rick and the Crow. Dia nak bagi fans senyap, dia orang right. Ya, kita ambil lah duduk atas royalty ni. Lepas tu nak best kan? Nak senyapkan fan lagi. Figure. Ya, Rick and the Two Crows special edition dengan kawan-kawan yang dalam opening tak berapa saat tu. Orang beli bro. Aku macam aku nak beli. One more thing. Satu benda. Mana Cthulhu? Pasal nak Cthulhu tak ada? Orang nak tengok dia. Yang mana Cthulhu? Cthulhu dalam opening ada. Dalam opening ada, tapi tak ada adventure dia lari kena Cthulhu tu. Did we had the Cthulhu episode in all 5 seasons of Rick and Morty? Tak ada. Tak ada bro. Itulah benda yang aku tengah tunggu-tunggu. Bila Cthulhu? Tak ada Cthulhu. Aduh. Adventure tu kena bawa sama pasal sama yang tengah pegang baby Cthulhu. Teori Brazil aku macam I think dia kena minta tolong Cthulhu kot. Lepas tu, I think sebab dia naik space, lepas tu mungkin dia colik anak Cthulhu, macam cakap kau kena tolong aku cari Morty ke apa. Lepas tu Cthulhu macam universe-nya God, macam oh shit, aku tak nak kacau, tapi kau kacau aku. Okay, I bow to you. Kan? Mana tu dia selamatkan anak dia, kata bapak ni bagus, Rick ni bagus, dia tolong saya makan semua kan. Lepas tu datang garbage goober. Bukan, dia sebenarnya jahat. Oh shit kan. Garbage goober bodoh siap. Garbage goober tu. You are a doctor. Oh, I'm garbage goober. I like garbage. Dia tak suka kan. Oh ya. Puppy Butthole tu, aku nak tahu apa peranan dia sebenarnya kan. Itu misteri. Puppy Butthole. Aku tak dapat kerja kat universiti lagi lepas insiden tu. Aku dah hilang wife. Like, okay, Alleef, apa teori kau? That's such a downer punya, last post credit tu. Aku macam what the fuck, sedih ni. What your thoughts? I guess it goes hand in hand dengan what happens in the season finale juga. Macam aku don't know, maybe all we have in the end is family. So then Harmon nak kita macam appreciate family while they're there or something. Aku tak tahu. Yeah man. I think he said like there's not enough time when you think about it. Ooh. Sedih je. Aku rasa dia nak tease juga nanti ada special 5 episode of Puppy Butthole. 1 tahun makan. Aduh, bagus. Dia cerita ke dia. Soalan terakhir untuk panelis. Memandangkan Marvel Studios dah curi 2 penulis terbaik
Rick and Morty Jeff Loveness untuk pergi ke Ant-Man and the Wasp Quantumania, dan Michael Waldron untuk pergi ke Loki dan juga Multiverse of Madness. Do you think season 6 will suffer with the loss of Michael Waldron and Jeff Loveness? Kita mulakan dengan Wan, pendapat kau? Aku rasa tak bro, dia tak space bear, tak ada kena-mena dengan multiverse. Dia adventure dia macam space travel je. Itu je. Sampai episod akhir baru jumpa. Kenapa ada satu signal minta tolong? Rupanya C137 minta tolong. Aku rasa macam tu. Lepas tu Mr. Puppy Butt Hole pun dia buat Puppy Butt Hole. Ada orang Rick minta tolong. Maya dia garbage goober kan. Tengah ada minta tolong. Garbage goober pun datang tolong. Nanti dia kata apa? Kau bersihkanlah sampah dekat kapal angkasa ni. Kesian tu. So aku rasa macam tu. Ni Tony Brazil aku pula. I think while they are working with Marvel, cerita-cerita pasal multiverse mungkin dia tak akan sentuh. Mungkin lah. Dia akan cerita semua spin-off. Aku rasa dia dah hargakan kita balik. Sebab dia tahu macam mana reaction fan tak dapat berapa tahun of Rick and Morty macam mana kan. And now dia ada merchandising right. Aku rasa dia nak cash in semua benda tu. Kau bayangkan takkan 60 episode macam 6 season. Kau nak cerita pasal continuity. Orang akan boring bro. Kalau kau macam, kalau kau boleh buat cerita dengan serialize, dengan stand alone punya ni, tapi macam fan tak suka. Bila kau banyak sangat benda tu, nanti macam apa yang Duan cakap pasal One Piece, aku pun setuju. Kau dah tahu kau pergi pulau ni akan kau jahat. Ni sama benda ni tak akan kena mengena. So adventure ni pasal satu macam cerita Doraemon tu. So orang tak akan suka sebab dia tu make a spin-off. Lepas tu nanti dah lama kan, ambil kau dia Morty datang balik, semua hype balik. Gila, kau tengah makan pizza, lepas tu kau tarik pizza tu jauh. Lepas tu bagi dulu cherry ke apa, tak apa. Nanti kau pizza tu kau makan dengan tangan sekali. Itulah dapat aku. Confirm. Pandai dia tolak title tak apa. Kau ambil, kau curi idea Marvel Game 5G, kau perah otak dia. Kau termasuk kita buat Rick and Morty Cinematic Universe. Maybe ada live actors Alleef, your thoughts about Waldron and Loveness going off to the MCU? To me, in the long run, I don't think dia akan effect sangat kot. Sebab I think dia mesti ada macam even though Michael Waldron dengan siapa seorang lagi? Jeff Loveness. Jeff Loveness. Even though dia orang tak ada, there surely macam other writers, maybe staff writers on the team. Dia orang mesti ada macam a team of writers. Sebab and especially since Dan Harmon dan selagi Dan Harmon dan Justin Roiland still involved, I don't think they can effect sangat. They can still find like new blood, new writers to fill in to write new episodes. Tapi as long as showrunner dia tak berubah, aku rasa dia tak akan effect sangat. Betul. Sebab even macam one of the main writers, even one of the main writers Rick and Morty daripada awal dulu yang Mike McMahon tu dah belah pergi buat Star Trek Lower Decks and banyak yang dah belah kan. Tapi betul, Rick and Morty is still good sebab like I said, as long as showrunner dia sama, then I don't think there's going to be a problem. Yes, in Roiland and Harmon we trust. Okay lah guys, so dengan itu korang ada apa-apa lagi nak tambah? Wan, ada apa-apa lagi? Ada bro. Sementara writer Loveness dengan Waldron dekat MCU, aku rasa tolonglah buat lawak sementara spin-off ada lawak pasal MCU ke apa ke, tak ada setan punya cameo salah satu dalam team. Kenapa kau tak ada kat sini? Aku lost job kat sana je, so aku datang sini. Setan dia macam okey kan, tak ada bila kata aku lost sana kat job saja, aku tak boleh masuk selagi dia tak benarkan. Who produce tidak benarkan. Okay, Bradford, I know what you happening. But why people call you Map? What is your full? Just call me Map. MVP Map. Tandu dia semua. Itulah. Macam itulah. Okay guys, so terima kasih kerana menonton. I think that is the end of kita punya review of Rick and Morty Season 5 Finale. Apakah pendapat korang tentang the whole 5 seasons of Rick and Morty? Tell us in the comment section below. Terima kasih kepada para panelis kita, Wan Muhammad daripada Aliwan Toy Shop serta Alleef daripada kakucupuri.com. Join us tomorrow. Kita akan review Bella Ciao. Esok kita akan review Stargirl Season 2 Episode 4 bersama Wan dan juga Duan. Dan hari Jumaat nanti kita akan bincangkan What If Season 1 Episode 5. What If Zombies. Alright guys, so dengan itu
Zong Bagang Wisang. Thank you for joining us. Majulah Fandom untuk negara. Aku nak pegang. Oh shit. Aku nak pegang. Alright guys.